So we discussed chapter 20 last day, which is magnetism and electromagnetism, and the homework was to solve the end of chapter questions or chapter questions. And I hope you did, didn't you? Yes. So let's check the homework. 20. Okay. More questions on electromagnetism can be found at the end of unit 6 on page 217. Which of these objects are made from magnetic materials? Take a red pen with you to take the correction. No red pen. No red pen. 10 lakhs. It owes 10 lakhs penalty. দাও 10 লাখ টাকা দাও। না 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 বাকি দেওয়া যাবে না, এত বাকি দেওয়া যাবে না। কি বলে তুমি কি ইয়ার করতে আসছো, অ্যামাজন মনোমান কোর্স করতে আসছো যে রক্ত দিয়ে লিখবা? দুজন মিলে শেয়ার করো। তোমার আগে ইফতি চাইছি না, আর নাই, দুইটা নিয়ে আসছি, দুইটাই নিয়ে নিছো। তুমি নেক্সট দিন আমারে দিবা, 10 লাখ টাকা দিবা সবাই, রেড পেন কিনে এসে রুম ভরায় রাখ। Okay, which of these objects are made from magnetic material? Copper pipe. Is that a magnetic material? Copper? No. Plastic paper clip. Steel nail. Glass bottle. Glass bottle. Iron bar. Rubber tire. Nickel coin. Yes. Number 2. Draw a diagram of 2 bar magnets. Page number তো আমি তোমাকে বলবো না, পেজ নাম্বার তুমি বের করবা। পেজ নাম্বার খুঁজে পাচ্ছ না? Draw a diagram of 2 bar magnets placed so that 2 of their poles are repelling and attracting. Explain why you have drawn the magnets in these positions. So repelling, of course, repelling required 2 bar magnets facing the same poles to each other, and thereby we know that the like pole repels, so they're gonna repel, right? Right or wrong? Yes. Take a Iman. Turn your camera on. Yes. So this is it. Next, number 3. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. What 3 features of a magnetic material do field line shows? Okay. 3টা feature বলতে হবে আমাদের magnetic field lines. কি? Magnetic field lines এর 3টা features. কি? বলো। Shape, strength and direction. কিভাবে বলো তো, ফিল্ড থেকে আমরা কিভাবে শেপটা আইডেন্টিফাই করতে পারি? শেপ, আয়রন ফিলিংস। यस, আয়রন ফিলিং ইউজ করে আমরা কি করতে পারি? এটা শেপটা খুঁজে বের করতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি কোন পর্যন্ত এটা কি করে ম্যাগনেটিজমকে ডিটেক্ট করা যায়। ওকে, স্ট্রেংথ কিভাবে আমরা মেজার করতে পারি? Yes, by checking the closeness of the magnetic field lines. Closer the field lines are, stronger the magnetic field will be. মাথা মাসে করব না, আমরা কি করব? রিপিট করব। হ্যাঁ, closer the field lines are, stronger the magnetic field lines will be. Right? Closer the field lines are, stronger the magnetic field is strength, not field line. Anyway, then last one, direction. Direction টা আমরা কি বের করে ফেলতে পারি? নর্থ পোলটা কোন দিকে, সাউথ পোলটা কোন দিকে, রাইট? Poles of the magnet. So what 3 features of a magnetic field do field lines shows? The field line তার direction দিয়ে কি শো করে? কোনটা নর্থ পোল, কোনটা সাউথ পোল। ক্লোজনেস দিয়ে কি শো করে? field line field strength থেকে শো করে কত স্ট্রং এখানে ম্যাগনেটটা। and lastly field line কত দূর পর্যন্ত আছে এটা দিয়ে শো করে যে shape of the magnetic field, magnetic field itself, that how far the magnetic field reaches. Iman and Tasnia, camera on kore nao. Number B, camera on korba within 2-3 minutes. Iman, no camera, no class. What is a sir. What is a uniform magnetic field? Uniform magnetic field is where strength and the direction of the magnetic field are same. So আমরা বলতে পারি যে strength of the magnetic field is same or equal everywhere within the magnetic field. এটাকে আমরা বলি uniform magnetic field. Okay.
তাসনিয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম। তাসনিয়া ক্যামেরা অন করে নাও, ইমান ক্যামেরা অন করে নাও। নেক্সট, draw a diagram of a uniform magnetic field between two bar magnets. So দুটো bar magnets facing the opposite poles parallel to each other. এভাবে যদি আমরা শো করতে পারি, then we will just show the straight line between the north poles to south pole, right? Between the two bar magnets. যদি এটা হয়, আমরা বলতে পারবো যে this is actually the uniform magnetic field. But the second point you mentioned for the uniform field, you say that the direction is same. In that case, you have to face north pole to south pole only, not just parallel. Yes, so এক্ষেত্রে আমরা করতে পারি যে ওরা যেটা নিয়ে আসার চেষ্টা করছে ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিসকাশনটাতে, দেখো ওরা এখানে কি নিয়ে আসে। এই যে দেখো, ইউনিফর্ম ফিল্ড বিটুইন দি পোলস অফ দ্য ম্যাগনেট, তারা কিন্তু দুটো পোলস এর মাঝখানে ইউনিফর্ম ফিল্ডটাকে ইন্ট্রোডিউস করেছে, রাইট? দিস ইজ ইন পেজ নাম্বার 200, রাইট? দেখো ডাবল সেঞ্চুরি যেখানে হয়েছে ওইখানে অপশন নাম্বার ডায়াগ্রাম নাম্বার 20.7, ফিগার 20.7 একদম বটম লেফট পার্ট, এটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি they show the arrow uniform field between the poles of the magnet, right? চেক করো, পেজটা চেঞ্জ করলাম না, চেক করলাম না। Remember, next thing, no red pen, no class. মানে তোমার ক্লাস হবে না, তোমার ক্লাস হবে না, তোমাকে দরজার বাইরে দাঁড় করে রাখবে, দরজা ধরে দাঁড়ায় থাকবে, সবাই এসে দেখবে। হ্যাঁ, সবাই এসে দেখবে যে দরজা ধরে দাঁড়ায় আছে, দরজা ধরে দাঁড়ায় থাকবা এবং বুঝবা যে অ্যাকচুয়ালি কেন তুমি দরজা ধরে দাঁড়ায় আছো। বাকি সবাই বলবে তোমাকে যে হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ গট সাম রিওয়ার্ড ফ্রম ইউর টিচার। ওকে, আমরা সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি। নেক্সট হলো আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন। Next question is number 4. Draw a diagram to show the shape of magnetic field around a solenoid. So shape of magnetic field around the solenoid আমরা লাস্ট দিন ড্র করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম সবার আগে বার্গার পেটি ড্র করতে হবে, বার্গার পেটি ড্র করে উপরের বানটা ড্র করতে হবে, নিচের বানটা ড্র করে এটাকে বাইসেকশন করতে হবে, অর্ধেক করে ফেলবা। এবার তোমরা কাঁকড়া ড্র করে জাস্ট ডিরেকশনটা শো করবা। এন্ড এবার মাঝখানে একটা পার্ট বাকি থাকবে, এটা হচ্ছে যে আমাদের যে ওয়্যারের যে ওন্ডিংটা, রাইট? ওয়্যারের ওন্ডিংটা দিয়ে ফেললে ডিরেকশন অফ কারেন্ট দিয়ে ফেললাম ডিপেন্ডিং অন দি পজিটিভ টার্মিনাল and the negative terminal of the cell, and after that we just show the direction of the field lines, which way it is going depending on the right hand grip tool for the pole. If the direction of current is like this, then the thumb will show the north pole, thumb will show the north pole. If the direction is this, again thumb will show the north pole. So depending on the direction of the current, thumb will show you the pole. হ্যাঁ বলো, কি সমস্যা তোমার? No, it is not. চেক করো। রাইট হ্যান্ড গ্রিপ রুল সলিনয়েডের ক্ষেত্রে চলে যাও, পেজ নাম্বার, this is the page number, yes, go to page number figure 20.12. গেছো পেজ নাম্বার 202, পেয়েছো? দেখো তো ডিরেকশন অফ কারেন্ট কোন দিকে, খেয়াল করো। ডিরেকশন অফ কারেন্ট ইজ দিস, রাইট? তাহলে নর্থ পোলটা কোন দিকে? উপরের দিকে হওয়ার কথা। দেখো উপরের দিকে নর্থ পোল আছে কিনা, এখান থেকে ফিল্ড লাইন গুলো বের হচ্ছে না, সো ইট ইজ ডেফিনেটলি দি নর্থ পোল। ওকে ফাইন, ঠিক হয়েছে সবার? ঠিক হয়েছে? টিক মার্ক দাও। কত কষ্ট করে ড্র করছে, দেখো কত কষ্ট করে ড্র করা যাবে না। সলিনয়েডের ডায়াগ্রাম ড্র করতে সময় লাগতে হবে 1 মিনিট ম্যাক্স, ম্যাক্সিমাম 1 মিনিট। ইউ গেট মি? আই উইল ডু দ্যাট। রাইট, সো খুব ফাস্ট ড্র করা যাবে এবং দেখতেও সুন্দর লাগবে, রাইট? তো খুব বেশি সময় এখানে আমরা ব্যয় করব না, বিকজ এখানে তারা যেটা দেখতে চায়, তারা দেখতে চায় যে ডিরেকশন অফ কারেন্ট ঠিক আছে কিনা, নর্থ পোল সাউথ পোল ঠিক আছে কিনা, এবং পোলটা ঠিক আছে, আই মিন ফিল্ড লাইনের ডিরেকশন গুলো আমি শো করেছি কিনা, নর্থ পোল থেকে সাউথ পোলে যাচ্ছে কিনা। বেশি টাইম লাগতেছে নাকি? ঠিক আছে, ইফতি নিচে বসছে এই জন্য একটু ঠান্ডা বেশি লাগতেছে। ওকে, how does your diagram show where the magnetic field is stronger or weak? আমার ডায়াগ্রামটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবো আমি যে কোনটা কোন জায়গাতে এটা স্ট্রঙ্গার এবং কোনটাতে একটু উইকার? রাইট, closer the field lines, stronger the field strength is. So if the field lines are close, we will say that here it is strongest,
and if the field line is apart from each other, we say their field line is weaker than the closer one. Number B, how does your diagram show where the magnetic field is stronger? Done. Number C, explain what happens to the magnetic field if the direction of the current through the solenoid is reversed. কি হবে? কিসের direction reverse হবে বাবা? Magnetic field lines. Magnetic field lines এর direction reverse হওয়ার অর্থ কি? What has been reversed? The pole has been reversed, or the pole of the electromagnet has been reversed. তাহলে I think it's clear যে আমরা লাস্ট দিন যে ডিসকাশনটা করেছিলাম যে একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল কিভাবে ম্যাগনেট বানানো হয়, কেন এটা ম্যাগনেট হিসেবে কাজ করে, এবং যখন আমরা ইলেকট্রিসিটির মধ্যে দিয়ে পাস করি এর চারিদিকে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট হয় একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের চারিদিকে, এবং এটাকে যদি আমরা কয়েল হিসেবে তৈরি করতে পারি দেন এর চারিদিকে আবার ফিল্ড লাইন গুলো আছে খুব সুন্দর, and then এটাকে যদি আমি একটা সফট আয়রন কোরের উপর র‍্যাপ করতে পারি then the solenoid strength will be stronger. Then we also discussed how circuit breaker works, how an electric bell works using the same phenomenon of the electromagnet, or you can say the use of soft iron, or you can say that magnetically soft materials for making the electromagnet and the electric bell. Because if they have made the electric bell or the circuit breaker with magnetically hard material, the scenario would have been different. It will not work then, right? Magnetically hard material dilam, bell press korchi, tung shobdo dise shesh, ek bell ekbar use korte hobe, তারপর তোমাকে আবার bell replace করতে হবে, because it's become magnetically permanent magnet, right? So it attracts completely the hammer, right? So what can happen? We have to replace the electric bell. Sure. So it's not a smart choice to choose always the hard thing, right? Well, sometimes bell stop working. Sometimes bell stopped working. Stopped working in অনেক ফেনোমেনন থাকতে পারে। আমাদের মডার্ন যে বেলগুলো এখানে ইউজ করা হচ্ছে নট নেসেসারিলি ওই বেলটার ফেনোমেনন আমাদের এই বেলটার সেম। সো এটা দেখতে হবে কোন ধরনের ইলেকট্রিক বেল আমরা ইউজ করতেছি, ওই বেলটার কোনো ফেইলিয়ার হয়েছে কিনা, ফেইলিয়ার ইন এ সেন্স সার্কিট ফেইলিয়ার ইন এ সেন্স ইজ maybe electricity is not going to the circuit, maybe battery is damaged, or maybe something else happened, idut tar kete dise, maybe switch এর প্রবলেম হয়েছে, সুইচটা মেল্ট হয়ে গেছে, অনেক রিজন থাকতে পারে। But apart from this, it's something that is beyond our syllabus. Okay, তাই তাসনিয়া, ইমান, তোমাদের ক্যামেরা কই? ক্যামেরা অন করো, হ্যালো ইমান। না অনলাইনে অলরেডি শান্তিতে আছে, এখন ক্যামেরা অন না করলে সমস্যা। আমি যদি না দেখি যে ও বুঝতেছে কিনা, কিভাবে দেখবো, জাজ করবো কিভাবে? ইমান বোঝাই যেতেছে যে ঘুম থেকে উঠছে, ওইটার চোখে এখনো ঘুম লেগে আছে কোন রকম, মাথা জাগাতেও কষ্ট হচ্ছে। It's actually not like that, sir. I just naturally we put outfits like this. I don't dress up for classes. Yeah. আচ্ছা ঠিক আছে। Okay, number 5. In 1819, a scientist named Hans Christian Ørsted was using a cell to produce a current in a wire. Close to the wire, there was a compass. When there was a current in the wire, Ørsted noticed, much to his surprise, that the compass needle moved. Then he said, "Oh, come on, what's going on?" Actually, it is that person. মানে এটা এই নামটা কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টালি চুজ করে নাই তারা, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দি সায়েন্টিস্ট হু অ্যাকচুয়ালি ইনভেন্টেড দিস। ওকে, সো একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারে কারেন্ট যাচ্ছে, এটার সাথে নিডল নড়াচড়ার কি সম্পর্ক? আরে আশ্চর্য ব্যাপার। ডেফিনেটলি নিডল উইল অনলি মুভ ইফ দেয়ার ইজ আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড, রাইট? নিডল তো আর ইলেকট্রিক ফিল্ডে অ্যাফেক্টেড হবে না। ইলেকট্রিক ফিল্ডে অ্যাফেক্টেড হয় কি? চার্জ, রাইট? ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি হতো এটাতে অ্যাফেক্টেড হবে আরেকটা ইলেকট্রিক ফিল্ড অথবা চার্জ। ম্যাগনেট যদি হয়, ম্যাগনেট দিয়ে চার্জ তো আর এফেক্টেড হয় না, ম্যাগনেট দিয়ে ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল এফেক্টেড হয়, রাইট অর রং? রাইট, আমরা যখন দেখবো। বাট ম্যাগনেট দিয়ে অ্যাকচুয়ালি চার্জ এফেক্টেড হতে পারে যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ইনডিউসড হয়, এন্ড ইট ইজ ডিউ টু দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড, নট ডিউ টু দ্য চার্জ। এটা আমরা এ লেভেল থেকে সুন্দর করে শিখবো ইনশাআল্লাহ, এন্ড ইন ডিটেইলস, আরো বেটার ওয়েতে ইনশাআল্লাহ। So that surprises Ørsted. So Ørsted তখন চিন্তা করেছে definitely there is something here, and he later invented no, it is nothing but that if there is current through the wire,
it will be a magnetic field around it generated. Okay. So why did the compass needle move? You know, because it experiences a magnetic force. Magnetic force. Hey, কি হলো তোমাদের? তোমরা ক্যামেরা অফ করো। সুযোগ পেলেই ক্যামেরা অফ করো না, কি পাইছো? সাদাত কি তোমার দিকে তাকাই নাই, ভাবলো যে আমি তোমাকে খেয়াল করতেছি না। Sir, I literally have my camera on right now. Is it not visible? কখন স্যার পেজের দিকে তাকায় তখনই ক্যামেরা। Wait, what? I think I had my camera on the entire time though. তাই ঠিক আছে, তাহলে তোমার কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, okay, next. When there is a current in a horizontal wire, the needle of compass placed beneath the wire comes to rest at right angle to the wire, pointing from left to right. খেয়াল করতে হবে নিডলটা কোন দিকে মুভ করতেছে, left to right. In which direction will the compass needle point if it is held above the wire? Explain your answer. Above the wire কি কোন ডিরেকশনে এসে শো করবে? কেন রাইট টু লেফট? কেন কম্পাস ইজ ইন দ্য আদার সাইড যদি হয়? আমরা জানি যে একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের চারদিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা কি? সার্কুলার, রাইট? সো এই সার্কুলার ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন সে দিচ্ছে একটা ডিরেকশনে, if it is from left to right, on the other direction it will be right to left. So field is like this, let's say, and since the current is horizontal, then actually খেয়াল করো, এবার খেয়াল করো ভালো করে। Since if you don't recognize this point, it will be a mistake for you. Let me take something else. If I consider this one, this meter ruler as a current carrying wire, and the say it is horizontal, right? So if it is horizontal, then the needle compass placed beneath the wire, let's say আমরা এখানে একটা needle compass নেই, let's say this is the needle compass, the whole thing. It is like this. Close to the wire there was a compass when there is a current, they say pointing from left to right. So from left to right, this is the direction, pointing from left to right beneath it, right? এবার তারা বলতেছে in which direction will the compass needle point if it is held above the wire? এখানে যদি আমরা রাখতাম, will that be like this? Will that be like this or will reverse? So Rizwan said it's reversed. বাকিরা কি বলতে চাও? Reverse? Reverse? Tasnia? Will that be reversed? Yes, sir. Yeah. It should be reversed, yeah. Reverse. Fine. Okay, fine. I have a question now. Try to understand. If current is going from right to left, let's imagine current is going from right to left, then this is the direction of current, right? And this is the right hand grip tool for field, right or wrong? So field line will be this, which is clockwise, right? So that will be clockwise field line, right or wrong? So due to the clockwise field line, the needle compass is actually from left to right, and it is also horizontal, right? Because it is left to right. Current carrying wire is horizontal and it is left to right. যদি current carrying wire টাকে আমি এইভাবে horizontal করতাম, then scenario would have been a little different. Current carrying wire is left to right and this is horizontal in that direction. And they say, look at that. Is that say it is perpendicular? They say when there is a current in a horizontal wire, the needle of a compass placed beneath the wire comes to rest at right angle to the wire. Comes to rest right angle to the wire. Now makes sense. If the wire becomes like this, it is horizontal in that sense, right? Now your compass is in this way. But if you say that it is along the direction of the wire, yes, then actually there will be no change. Why? Because field is all the way in this way, right? If the compass shows in this way, compass will not show anyway. If the compass is in that way, in above it will be the same. Compass will be something like this, showing the direction of the field lines, right? And here it will be like this. It is perpendicular to the wire always. Now the wire is actually horizontal in this way, and here the compass is here, right? So this say is pointing left to right in the bottom part. So if you put that part in the top, then it will be actually right to left. So it's going to be reverse. Clear? Make sense? Okay. Would you answer
to part B still be correct if the direction of the current in the wire was changed. Explain your answer. Direction of the current যদি change হয়, field টা reverse হয়ে যাবে. Field reverse হয়ে গেলে bottom part টা, the below part টা, it was from left to right, it will be right to left. In the upper part, it was right to left, it will be left to right. Okay? Correction now? Clear? Iman clear? Iman clear হওয়াটা জরুরি. Iman clear না হলে action clear হবে না. আমাদের যদি বিশ্বাস না হয়, right? Right. যার ইমান পরিষ্কার না, সে নামাজের মধ্যে দোকানের হিসাব করবে, নামাজের মধ্যে পরীক্ষার হিসাব করবে, ফিজিক্সের চিন্তা করবে, হোমওয়ার্কের চিন্তা করবে, রাইট? আর চিন্তা করবে ফিজিক্স ক্লাস কেমনে ক্যামেরা অফ করে নুডলস খাওয়া যায়। হ্যাঁ, ওকে। Next, number 6. The diagram below shows a simple electromagnet. Number 6 is an electromagnet. Okay, fine. I agree. Explain why the core center of an electromagnet is made of soft iron and not steel. Soft iron, দুটো purpose. একটা হচ্ছে it is magnetically soft material, and electromagnet এর অর্থ হচ্ছে আমি যখন চাই এটাকে আমি ইলেকট্রোম্যাগনেটাইজ করব এবং যখন চাই এটাকে আমি ডিম্যাগনেটাইজ করব। Demagnetize, right? So demagnetization is an important factor for the electromagnet. So soft iron core is a magnetically soft material and it strengthens the strength of the magnetic field. Duto point kintu ekhane soft iron core ekhetre, okay? One, it is a magnetically soft material. Number two, it will strengthen the strength of the magnetic field. Okay? Likhsila? Na likhle correction now. Jara eta lekho na ei duto point correction now. One, the purpose of soft iron core is it's a soft magnetically soft material, right? And it will strengthen the strength of the magnetic field, right? So there are two purposes of using the magnetically soft material or soft iron core, right? And not the steel, because steel is a magnetically hard material, and once it is magnetized, it will be very difficult to demagnetize, or some say it will be permanently magnetized. Clear? So যারা এখনো লেখা শেষ করতে পারো নাই, লেখা বন্ধ করো, বাসায় গিয়ে বাকিটুকু শেষ করবে। Suggest two ways in which the strength of the electromagnet could be increased. So it is already soft iron core. So আমরা আর এটাকে বলবো না যে we will replace the core by soft iron. Rather, it is already soft iron. So we have to do two things more, right? What are the things? If the একটা বলো, increase the current. Yes, and ইমান আরেকটা বলো, increasing the number of coils on a solenoid. Increase the number of turns. এখানে কয়েল একটাই আছে, সো আমরা এখানে নাম্বার অফ টার্নস ইউজ করব। যদি এখানে একটা কয়েল থাকতো বা দুটো কয়েল থাকতো, আমরা বলতাম যে আমরা কয়েলটার নাম্বারটা কয়েল ইনক্রিজ করব or number of coil increase করব, right? Fine. Sir, if I'd like to interject actually. Okay, fine. I believe when I was so when I was in my paper, when I took the mark scheme, it said that the coils and a number of turns could be interchangeable as answers. So yes, I understand. I understand, but what I mean is mark scheme যেটা আমাকে allow করছে তার মানে এই না যে আমরা exactly এই correct answer দিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করব। Sometimes mark scheme say allow this, তার মানে কি ও লেভেল আছে, ঠিক আছে? আরে বাচ্চা মানুষ ভুল করছে, মাফ করে দে, ব্যাপারটা এরকম। হ্যাঁ, না না না, এ লেভেল স্ট্রিক্ট। এ লেভেলের ক্ষেত্রে খুব টু দি পয়েন্ট লিখতাম। হ্যাঁ, and it's not difficult, I say. আমি তো তোমাকে বলছি তোমাদেরকে যে ইউনিট 1 এ 120 আউট অফ 120। আকিব যে ছেলেটা ধরো ও লেভেলে সি পাওয়া ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট, এই স্টুডেন্টটা বি পাইছে রিটেন পরীক্ষা। ক্যান ইউ ইমাজিন? এএস এন্ড সবগুলো ইউনিট মিলায় তার বি আসে, ইউনিট 1 ইউনিট 2 ইউনিট 3। বি পাওয়ার জন্য রাইটকে চেনো না? ওরা তো স্ট্রাগল করছে বি পাওয়ার জন্য। তারপরের ব্যাচ যারা আছে, রাদিয়া, মাইশা, এই যে ব্যাচটা, তাশফিয়া, এদের যে ব্যাচটা, এদের ব্যাচটাতে এরা ফার্স্ট টাইম এক্সাম দিয়ে শুধু রাদিয়া দুই একটাতে মনে হয় বি পাইছে, সি ডি ই না, রাদিয়া তুহরান আমার তো কেমব্রিজে চলে গেছে, পরে সব অনলাইন অ্যাসাইনমেন্ট, ওদের রিটেন হয় নাই। সেকেন্ড টাইম এক্সাম দিয়ে ওরা ভালো করছে। রাদিয়া সেকেন্ড টাইম এক্সাম দিয়ে ভালো করছে, সেকেন্ড টাইমও আবার আমার কাছেই পড়ছে। এনিওয়ে, ফার্স্ট টাইম অন্য একটা জায়গায় ছিল, অনেক পপুলার একটা টিচারের কাছে পড়ছিল, বিকজ আই ডিডন্ট স্টার্টেড ইয়েট।
আমার কাছে ফার্স্ট টাইম ওইখান থেকে পড়ে এসে আমার কাছে আসছে, এসে প্রথমবার একটু করছে, রেজাল্ট একটু খুব একটা সুবিধা হয় না। আমি বললাম ঠিক আছে অন্য টিচারের কাছে যাও, রেজাল্ট ভালো হবে। তো বলছে যে না আপনার কাছে আবার পড়ো। ঠিক আছে ফাইন আসো, আবার পড়ছে, এবার বেটার, রেজাল্টটা বেটার হয়েছে। বিকজ গাইডলাইন ফলো না করলে তো মুশকিল। তুমি যদি মনে করো যে আমি অনেক কিছু করে ফেলাইছি, আমি 2টা অ্যাওয়ার্ড পাইছি, ডেইলি স্টার অ্যাওয়ার্ড পাইছি, আমার এখান থেকে একটা অ্যাওয়ার্ড পাইছি, এই অ্যাওয়ার্ড সেই অ্যাওয়ার্ড, এত অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পর যখন আমাদের মনটা চাঙ্গা হয়ে ফুরফুরে করে উঠতে থাকে, একটু পরে আমরা খেয়াল করে দেখি আর আমার তো এক্সামের টাইম চলে আসছে, রেজিস্ট্রেশন। এবার মাথায় আর কোনো কিছু কাজ করে না, সবাই রেজিস্ট্রেশনের জন্য পড়া নিয়ে পাগলা হয়ে যায় এবং প্র্যাকটিস প্রপারলি হয় না। অ্যান্সার করতে পারতো, এরকম হয়েছে বেশ কয়েকটা স্টুডেন্টের, এরকম হয়েছে অ্যান্সার করতে পারতো, টাইমের জন্য শেষ করতে পারে। অথচ আমি বারবার বলছি যে বাসায় যখন তোমরা প্র্যাকটিস করবা, স্টপ ওয়াচ দেখবা কতক্ষণ লাগে। প্রথম পেপারে ফার্স্ট যে পেপারটা সলভ করবা নিজে নিজে, এই পেপারটাতে 1 ঘন্টার জায়গায় 10 ঘন্টা লাগবে। লেট ইট বি, বাট ইউ নোটিস ইট, রাইট? কতটুকু একটা ট্র্যাক ফলো করো, কতটুকু লাগতেছে, দেন ট্রাই টু ইমপ্রুভ, দেন ট্রাই টু মিনিমাইজ দ্য টাইম as you improve yourself, right? ওইটা না করার জন্য এরকম হয়েছে। সো যেটা বলতেছিলাম যে strictness of the mark scheme makes us understood the topic better, এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। যদি ওইটা স্ট্রিক্ট না হতো তাহলে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তো একটা একটা লেভেলে গ্যাপ থেকে যেত। সো সিন্স এখানে কয়েল একটাই রয়েছে এই সলিনয়েডের ক্ষেত্রে, এবং এই কয়েলের নাম্বার অফ টার্নস যতগুলো রয়েছে, আমরা নাম্বার অফ টার্নস ইনক্রিজ করলেই এটার স্ট্রেংথটা ইনক্রিজ করা যাবে। সো এখানে আমরা এটাকে এর পাশাপাশি আরেকটা কয়েলকে ইন্ট্রোডিউস না করে আমরা কি করব, এখানে নাম্বার অফ টার্নস ইনক্রিজ করব। ইমান ক্লিয়ার? ঠিক আছে, ইমান ক্লিয়ার, অ্যাকশন ক্লিয়ার। Let's go to the next chapter, but before we go, I would like to stop the recording because I will make 2 different videos for it.